Nimeambiwa mimi naweza kuwa mhenga nitoe mawaidha. Bayo ukizeeka unaweza laani watu. Wacha ninyamaze. Some magazeti. Kuna kitabu ni hivyo. Taifa Leo habari kuu inasema Gen Z watemewa mate. Maafisa serikalini waonekana kukaidi ahadi ya Ruto kwa vijana wa Gen Z na kutoa mamilioni kwa harambee. What they're saying is the return of opulence, public display of opulence. Tunavaa masaa ya pesa mingi, viatu pesa mingi. Ziara za kikazi za naibu rais Profesa Kithure Kindiki na viongozi wa Kenya Kwanza katika maeneo mbalimbali ya nchi, hasa katika eneo la Mlima Kenya, huku wakitoa mamilioni ya pesa kwa vikundi vya wakazi, zimezua maswali kuhusu chanzo cha pesa hizo. Remember, part of the problem last year with the Gen Z protests came from public display of opulence. Watu wanaenda kanisani wanatoa milioni 20, milioni 5. Jamaa amepata kazi juzi, anavaa saa ya shilingi milioni 14. Kiatu ni ile ya sijui pesa. Red bottom. Tunawaona pale. Labda ni pesa zao tu. Ni pesa zao? Labda. Sawa. Vidokezo zaidi, kamati ya kausha wizara. Kamati yasema hazitaongezewa fedha ikizingatia kuna pengo la shilingi bilioni 876 bilioni katika bajeti hiyo. Hii ni ile kamati ya budget. Hofu bahari ikibomoa majengo, ujenzi haukuzingatia sheria kuhusu umbali utakanao kati ya bahari Hindi na nchi kavu. Watu wanajenga very close to the shoreline. Na Ramaphosa azomewa na Rais Trump. Mimi siwezi jipeleka huko. Trump is now, he has this trend of berating leaders. You remember the meeting with Volodymyr Zelensky? Yeah, Zelensky. He did something similar with Ramaphosa. Anamkalisha hapo alafu anamwambia watch that TV. Wana play video ya Malema akisema kill the Boers. Na wanasema you see, that's what you're doing in South Africa. Yeah. You want to kill people. Yeah? Oh, wow. Surely. Yeah? Rais Ramaphosa jana alidhalilishwa na Rais Trump wakati wa mkutano White House. Mimi kama ningekuwa rais, mimi kama rais. Hata wale wetu unaona walipanda basi wakiwa kule, si Trump tu. Wale waliko kwa basi wote wakiwa kule. Kwa mazishi ya Malkia wa Elizabeth wa pili. Pale juu kwenye gazeti hili, Boniface Mwangi aonja ukali wa Samia Suluhu. Mwanaharakati Boniface Mwangi alipitia mateso mikononi mwa afisa wa serikali ya Tanzania kwa siku 3 walizomzuilia. Jana Mwangi alisimulia masaibu aliyopitia katika taifa hilo jirani. Now, me I'm wondering, okay, so why were they torturing him? What did he do? Just by traveling to Tanzania? Yeah. Just deport him the same way you deported the rest. What's a big deal? Jirani lakini, anyway. Maskini Manchester United, maskini, turudie tena, maskini Manchester United. Baada ya kujipiga kifua, baada ya kufanya nini? Kujipiga kifua. Tottenham wakageuza Man United kitoweo Europa. Ile mtu wa Man United amepotea sana. Ni kama anajua, alichukua leave. He took leave. Ule jamaa wa PNG. Ameenda leave. Walidhani atakuja kutuambia vikombe gani? Haya, tuangalie The Star. Ruto opens 5 billion shillings pass for hustlers. Anasema initiative targets 70 SMEs to expand business operations. President William Ruto has rolled out yet another program for hustlers, this time offering cash boost of up to 50,000 shillings for select businesses in all counties. Kumbuka watu wamedefault kwa Hustler Fund. This is another project. Tena watu wachukue wa default. You see now the PS in charge of that alikuwa bunge. Mangeni. Anasema watu wamedefault na tusipowapata tuta write off to hizo loans. Lakini sasa tunataka 5 billion nyingine. Sasa tena wanataka hii waweze kufungua tena nyingine watu wa default. Wanasema madness is repeating the same thing over and over expecting different results. Referendum talks as senators secure Raila's support for radical law change. Wanasema kwamba ni strengthening Senate. ODM leader Raila Odinga akiwa during a press briefing in Nairobi yesterday. Jana he was addressing the Senate in a Kamkunji. Anasema what we are looking at will touch on the governance principles and functions of parliament of the country, which would call for a referendum. Boniface Mwangi tortured, can barely walk, says Hussein Khalid.
Activists and lawyers have claimed activist Boniface Mwangi can barely walk after the ordeal he allegedly endured at the hands of Tanzanian authorities. Mwangi was arrested in Dar es Salaam while attempting to attend the court hearing of Tanzanian opposition leader Tundu Lissu, who is facing treason charges, and he was detained alongside Ugandan lawyer Agatha Atuhaire. Haki Africa Executive Director Hussein Khalid shared videos and photos on X on Thursday showing Mwangi looking frail and in apparent distress. You know, interestingly, Jana Faruk Kibet alisema hawa watu walipeleka tabia mbaya. He said tabia mbaya, bad manners in Tanzania. Na hivyo ndivyo inafaa. Warudi watengeneze kwao. Ikifanyikia Mkenya mmoja itafanyikia Mkenya mwingine. Huyo Faruk hata akisema hivyo hajui ni Mkenya mgani mwingine ataenda ukule. Ikiwa Tanzania wanaweza fanyia Mkenya mmoja hivi. Inaweza kuwa hata ni your relative ama mwingine ataenda atafanywa vile vile. Yes. Obado ex-aide admits meeting Sharon hours before her death, and former Migori Governor Okoth Obado's ex-aide Michael Oyamo has admitted to meeting Sharon Otieno at a hotel in Rongo moments before she was abducted and murdered. He, however, denied that he lured the Rongo University student to her death, and the former personal assistant told trial judge Cecilia Gidue that he had a busy day on September 3rd, 2018. As he was preparing to go to Rwanda, Obado, the then governor, was among the county delegation traveling to Rwanda. Hii kesi pia imekaa sana. Inaendelea. That's the Star, fresh, independent, different. Today being a Friday, there's a siasa poll out there called IEBC Peaks Shape Outcome of 2027 Elections. Right. People Daily return of old ultra-powerful Prime Minister Raila, and this is simply because he got to address a special session of the Senate, not a formal session. It was more or less a kamukunji. Sahi anasema yeye hapendi maneno ya NG-CDF, so National Assembly hawampendi sana, lakini anasema anataka hiyo pesa iende kwa county. So senators wanamsikiza. Ugavi wa pesa as a counties. But now you can see how powerful he looks. All those men surrounding him. Wanataka karibu na baba. A return of old, ultra-powerful Prime Minister Raila Odinga. It's actually rare for any person to go address the Senate, whether formal or informal session. Yes. And he wants to give them more power for the Senate to actually be the proper upper house. No matter our senators wanampenda. Blow to diaspora as court rejects ID for voter listing. Pale juu, 90 parastatal chiefs set to lose their jobs, and hundreds of rodents conquered this town. Now what? Panya wamezidi. People Daily. The Standard, KPA billions loot, ports of plunder, explosive documents and whistleblower accounts have exposed rampant procurement fraud at the Kenya Ports Authority. Inflated contracts, secret tenders and blatant breaches of procurement law paint a picture of systemic fraud. Despite a government freeze on capital projects, KPA pushed through over 100 billion shillings in suspect deals, many off-book. One road project ballooned to 8.3 billion shillings, while a 2.7 billion shillings crane tender was awarded behind closed doors. Unbudgeted capital projects, KPA committed over 100 billion shillings to projects not reflected in approved budget or procurement plans. Kenya Ports Authority Managing Director pia kwa hapo on the spot. Lakini wamekuja wakajua leo hii. You know, we say that a lot is happening in this country and money is not documented. Ule ni Auditor General alisema. Hatujui pesa inaenda wapi lakini pesa inatolewa. KPA ni wakati wao sasa. Guilty payback time for DStv terrorists. The guilty verdict on the masterminds and the silent architects of terror who move money, forge identities and wire chaos from the shadows. Two of these suspects were found guilty yesterday. They will be convicted next month. Sentencing. That is 8 years later. 8 or 9 or 12, 2013. That's Mwangi tortured in Tanzania. That story of Boniface Mwangi also given prominence on the front page of the Standard, and that's the Standard. Na ni kama ule jamaa wanatuletea Standard Friday ni kama amepata feel good Friday hajafika. I really wanted to see the back page of this paper. Nione Manu wanasema nini kule nyuma. Finally, Mr. Moneybags. This is a big story on the front page of the Daily Nation. Wanauliza ni charity.
DP Kithure Kindiki's whistle-stop Harambee is splashing millions of shillings as star debate on the opulence of politicians that triggered youth protests last year. Amid questions about the source of the huge donations, his lavishness rekindles his days as a senator and a member of the Sky team that hopped in choppers. Alitoa shilingi 100 million shillings. The deputy president has splashed in excess of this amount in the past 2 months. 100 million. Ulisema ni pesa zake. Akonazo tu mahali anapeana tu 100 million. In February, Professor Kindiki donated 3 million to Embu Boda Boda Sacco. May 16, the DP gave 5 million as his entourage contributed 16 million in Kigumo. In Naivasha, Professor Kindiki and Kenya Kwanza leaders donated over 15 million for women and youth groups. Jenzi walisema nyinyi mnatuonyesha pesa sana. Na mnatuonyesha na muache hiyo maneno. Wamerudi. Ni kama Jenzi walihama. Hiyo ni 100 million tunaongelelea na George Natembea amekatazwa kuingia ofisi because of 6 million. Dilemma of students in varsity course revision. Thousands of students who missed out on their preferred degree courses have until Tuesday to revise their choices in the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, COOCPS. Nyingine hapa win for UHC medics after MPs pledge 8.8 billion. Ruto anasema I turned to Raila after Kalonzo rejected my offer to join government. He was meeting Kamba leaders in State House yesterday. Anaambia jamaa yenu nimejaribu, amekataa. Sasa tuache kumuita watermelon. Kama amekataa ni kama amekuwa decisive. Yes. Business Daily. Ruto linked insurer cards SK Masharia's matatu dominance. Nasema kwamba quiet shake-up is unfolding in Kenya's public service vehicle insurance market that has seen a firm link to President William Ruto win business worth billions of shillings at the expense of media mogul Samuel Kamau Macharia. Africa Merchant Assurance, partly owned by President Ruto's family and close allies, has more than doubled its market share in just a year. This story is on page 2 of the Business Daily. On the ticker, NCBA Q1 net profit rises by 3.4% to 5.4 billion Kenyan shillings. Zuku fined for airing film without consent. Family Bank eyes NSC listing to fund growth. And that's the Business Daily. All right. So those are the local dailies, and we'll be looking at some of those headlines. Today being a Friday, it is a youth perspective. What